Kenyan artist can't cease to amuse me. First, let us listen to this video. Jana tunasema mjenge nyumba ndio mkichoka mnaweza kaa kwa nyasi kwa garden. Msikue kama buga kiariji anashinda ndani ya gari. Gari tu anazunguka hapo anapayuka tu kama wazimu, kama mtu amekula bangi. Anapayuka tu town, hana nyumba. Kiariji anaishi kwa nyumba ya mama yake. Msikue kama Omondi. Omondi yeye hana nyumba. Omondi anakodisha kwa bed sitter pale Ngong Road. So vijana, fuata role model. Mimi ndio role model wenyu chairman wa gospel, kijana mzuri, msafi, roho safi, mzuri sana. Lakini jengeni nyumba. Ndio msipia mkikufa msitoshumbwe. Jenga nyumba. Vijana, jenga nyumba. Sema we. Now Ringtone hapo ni kinukuu basi maneno yake. Ringtone hapo is trashing Omondi and KRG the Don. Akisema kwamba KRG the Don anaishi bado kwa mzazi. KRG the Don is just bragging about his fake wealth. Na pia basi akimtrash Omondi, akimwambia nini? Akimwambia kwamba Omondi anaishi kwenye bed sitter pale Ngong Road. Basi Ringtone hapo anawafahamisha wasanii wote kwamba they need to invest in themselves. They need to build houses like just he has done. And I'm like, okay, so KRG the Don and Omondi bado hawajajenga nyumba. Ukiangalia kwenye video, there is a house behind Ringtone ambapo ameketi kwenye nyasi. Na bado anasema kwamba he is the role model to the youths and to the artist. Lakini wasanii wa Kenya they yani wasanii wa Kenya wanakunga tu level yao. They just there. But anyway, I just want to see if Omondi and KRG the Don will reply to Ringtone. But then I'm like, why can't Kenyan artists respect the boundaries? Why can't them respect each other? I mean, Ringtone recording this video, trashing Eric and KRG the Don. I don't think if it is the perfect idea for him to do that. Na pia naona ya kwamba anafunza jamii nini? Anasema yeye ndiye role model, lakini kitu ambacho anatufunza sisi ni nini hicho? Like you can just take a video and trash anyone. Talk about their status. Talk how poor they are, how good you are than them. Just tell me, fans of Sawa Medium nahisi vipi? Has Ringtone done the right thing or the bad thing? Now that is what we had for today. Bye bye.